Cúng dường Mạc Đà La, quy y và phát Bồ Đề tâm. Giờ chi bu ki chuk sinh mê tộc tram ri ram linh shi nhìn đê gen pa đi sang ye sinh du mik te ung wa ki tro kun nam đăng sinh la chơ pa shong idam guru ratna mandala gam niyataya min. Sang ye chưa đăng sau khi chốc nam là trang chum pa tu đặc ni cấp su chi đặc ki chân nhiên ki pe sư nam ki tro la bên chia sang ye trup pa shong sang ye chưa đăng sau khi chốc nam là trang chum pa tu đặc ni cấp su chi đặc kỳ chân nhiên kỳ bê sư nam kỳ trô la bên chia sang ghê trup pa shom sang ghê chơ đăng sô kỳ chok nam la chang chum ba tu đặc ni cap su chi đặc kỳ chân nhiên kỳ bê sư nam kỳ Trola Benchia Sangye Trupa Shok. Ok, chào chị Hương, chào chị Kha. Honestly, my days are just back-to-back meetings, and I used to forget half of what we decided. Now I use Alter. It well. Ok, hôm bữa mình đã học tới phút 13:38 của lớp 7 rồi ha. It'll be interesting. I have to check, if you want to, you and me can separately check whether Namdulam ever perceives Dogme directly. I'm not sure. He's kind of implying. So I'll have to check what the Abhidharma people think. Okay. So the way I explained it to you, he's not perceiving emptiness at that point. But hearing says emptiness. But they don't call it emptiness, they call it Dogme. One of the 16 aspects is emptiness. So sometimes you can fudge it. But anyway, you're out of the direct perception. All right. Now, I've supplied you for free some headers which will make your life a lot easier because he's going to go through the 4 schools now. And what do they think is emptiness? So that's very sexy. That's a very interesting subject. So Yipa, his second category, which they don't often tell you what it is, but he did, is the individual explanation of the 4 schools. What does each school believe is emptiness? And that's the real value of your text, is we get 4 ideas of what is emptiness. And
the reason there's exists four ideas is because these are typical ideas that human beings will come up with. Every human being will misinterpret emptiness in three ways and eventually come to the fourth one. So they are not just theoretical. I think that's important. When you teach it in a class, I think you should say that, this is not just a theoretical exercise. These are errors that all human beings make when they start studying emptiness. So each of you in my audience should try to detect in your own mind the tendency to think this is emptiness, because it's not the real one, but it's helpful. It's a step up. Okay. All right, here we go. Ok, bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần thứ hai ha. Và cái phần thứ hai này là những cái giải thích chi tiết về cái ý tưởng về tính không của từng cái trường phái. Đấy. Và thầy nhấn mạnh rằng là cái này nó không chỉ là cái bài tập về lý thuyết mà nó thực sự là những cái ý tưởng sai lầm của mọi người về cái sự hiểu sai của mọi người về tính không, right? Và nó có ba cái sự hiểu sai. Đấy, cho đến khi mà đi tới cái thứ tư thì nó mới thật sự là cái sự hiểu đúng. Nhưng mà cả ba cái sự hiểu sai về tính không đó thuộc về ba cái trường phái ở bên dưới đó, thì nó vẫn hữu ích, right? Nó như là những cái hương vị tính không khác nhau để mà nó dẫn lên cái sự hiểu đúng về tính không của cái trường phái đó thứ tư. Ok. Dominic, you want to read that? And I'm going to be more brutal on your pronunciation. 충분히 지적마와 같이 공포당 직장당 아대 강경 주들레때 닥게는 Oh, that's boring. You did it right. Dominic, so here's, by Bashika, right? Yeah, Chidamawa, by Bashika. This is where you get basa. You see, vai means say different things. Basha means to talk. Indonesian language name is Bahasa. So this is vai Bahashika. The first school of Buddhism is called those who talk about different things. Vai means different things. Bahashika means people who basha. People who talk. Okay. Ok, Thambuni là cái đầu tiên, right? Charakmawa là cái trường phái Tỳ Bà Sa Bộ, right? Vaibhashika, và thầy có liên hệ tới cái ngôn ngữ của Indonesia là Bahasa và Vaibhashika ở đây có nghĩa là vai là khác, và Bashika là nói, nghĩa là nói lên những cái điều khác. Đó là cái ý nghĩa của cái từ Vaibhashika, hay là cái ngôn ngữ Bahasa của Indonesia ha. Patrick, some of them accept. Here's the verb. Do you want to break that verb down for us? Do you guys, anybody want to try? something not a hand. Man is to take. I'll give you a clue. It's an instrumental. Take with your mouth. It means to accept something. It's like how you accept a yocha with your mouth. I say anybody. Somebody's mouth into yours? No, it just means it means to accept it. Yeah, you can say that. You can say that. To accept it with your mouth. Take it with your mouth means to accept. Okay. They accept a self nature. By the way, the gotcha. Okay. What they say, emptiness is empty of. What they say, they don't speak much about Tomba. They don't speak much about Shunyata in the first school. They call it self nature. Okay. I don't like to say self because
in English, people have trouble with that referring to a table. See, I mean, it's true you can say itself, but normally when you say self, you're talking about people. And the Buddhist word Atman is meant to refer to things and people. So it's easy to think that a self nature could belong to a table. It's harder to think that a self belongs to a table. You see, what's easiest of all is to say the table is not itself. That's comfortable for anybody. But you have to get used to it. Ok. Kachik là một vài cái người nào đó, right? Kelen là cái động từ có nghĩa là chấp nhận, và len thì có nghĩa là nhận lấy cái gì đó, và kha là cái miệng, right? Nhận lấy cái gì đó vào bằng cái miệng thì có nghĩa là chấp nhận, right? Và ở đây đắc, ở đây là mê pê đắc, đúng không? Là đang nói đến tính không, nhưng mà tính không của cái trường phái Tỳ Bà Sa Bộ thì là chỉ đang không có dùng cái từ là tông pa, mà dùng cái từ là đắc mê, right? Và thầy không có sử dụng cái từ self mà sử dụng cái từ self nature, tại vì cái đạo Phật thì không có phải, khi mình nói đến cái tự tánh, cái ngã, thì nó không phải chỉ là đối với con người mà còn là đối với cả đồ vật. Nhưng mà khi mà mình dùng cái từ self không á, thì thường là người ta chỉ liên hệ tới con người thôi. Nhưng mà self nature thì nó sẽ bao hàm cả người và vật. Okay. It's a phrase instead of a single word translation. Maybe translators feel more comfortable with a one-to-one correlation, and they use dictionaries, which screw them up. So they see one word, and they keep plugging words in. They keep replacing words, and then they lose the flow. So the idea is to go to that stage, use dictionaries, then throw the dictionaries away, and recook it for your reader. Okay, in a way which is even more accurate than if you had used a string of translated words. Okay, so that's the challenge, and that's a maturity in translation. And two things help with that: conversation and debating. Debating there's nothing like debating for a translator in a foreign language. Okay, so we can do it when we open our bar. So they accept a self nature or a self, which is indescribable to the Mipa. To the Mipa. It comes in the Tantra, right? Beyond all words or something. To the Mipa means cannot be described. What? Whether it is one with the heaps or separate from the heaps. Huang Duang means either one. Either one cannot be described as either one. Okay. Whether it is one with the heaps or it is separate with the heaps. Now, Ok. Cái đoạn này thì thầy tiếp tục diễn giải là Chatumepa có nghĩa là không thể diễn tả, rồi không diễn tả được. Pumpo thằng Chik thằng Thade có nghĩa là Khang Thuan có nghĩa là cho dù là nó là cùng là một với lại là các phần của nó, rồi hay là các phần của cơ thể, hay là nó tách biệt, tách rời khỏi
lại là các phần của cơ thể. If for the rest of Utpala's hour, we only talk about these two words, it's a good use of time. Okay. Dang chi. Okay. Dang chi. Say dang chi and say dang tade. So if you don't really understand Buddhist philosophy, you will translate this as one with the heaps or separate from the heaps, but that's not really the deeper point here. Dang chi is an idiom for set or subset. Set or subset. So, and the syntax is weird. You say Toyota car dongchik. Toyota car dongchik. And what it really means is, if it's a Toyota, it's a car. So it's not, you're gonna have to think about it. To say one with a car, that's not the same thing, right? To say Toyota is one with a car. I mean, it could almost mean that, but it's not very clear. I prefer to translate Dongchuk with a whole phrase. I'll say, to be the self is to be the heaps. You see what I mean? Or to be the self is not to be the heaps. You see what I mean? I like to say it that way. So you'll have to struggle with that. And you have to identify when a Dongchuk refers to that relationship. Does it here? Does it refer to that here? Is it true that to be the heaps is to be the self? Or to be the self is to be the heaps? No. Or is it to be the self is not to be the heaps? Is self and heaps like Toyota and Chevrolet? See, that's your choice. What's your relationship to your body and mind? Are you like, is Stanley like Chevrolet to Toyota, separate thing? Or is Stanley's relationship to his body and mind such that to be Stanley is to be his body and mind? Like car and Chevrolet. Is the relationship between Stanley and his body and mind? Is it Toyota and car? Or is it, Chevrolet and Toyota? To be a Chevrolet is not to be a Toyota. To be a Toyota is to be a car. See, and you got a dumb chick, so be careful how you translate it. And that can be a specific, that can be a glorious thing of our school of translation, which if we survive long enough, people will talk about us 100 years from now, like the people like Xuanzang and his students, you know what I mean? So, they pioneered this great translation. They didn't say the self is one with the heaps. What's that mean? They said to be the self is to be the body and mind. Okay. To tade is to automatically. Ok. Cái đoạn này thì nó sẽ có khá là sâu ha. Thầy nói rằng là nếu như mà mình dịch rằng là mình dịch thằng Chick và thằng Thade mà chỉ là cái tôi là một, còn với lại là các phần của nó, hay là cái tôi là tách biệt khỏi các phần của nó. Ok. Trong quá trình mà tính nói thì nó có thể là cái tôi hoặc là cái ngã, cái tự tánh, thì cả nhà mình nó đều có nghĩa là cái từ đắc hết ha. Thì thì nói là nếu mà mình dịch như vậy thì nó không có đi đến cái điểm sâu được, right? Mà mà thực sự ở đây có nghĩa là gì? Nó liên quan tới cái việc là làm một cái xe Toyota thì nó sẽ là một cái xe hơi, right? Thì nó chính là thằng Chick nó là như vậy, là một cái xe hơi thì là một cái xe là một cái xe Toyota thì là một cái xe hơi. Còn thằng Thade gọi là cái gì? Nghĩa là là một cái xe Toyota thì không phải là một cái xe Chevrolet. Có nghĩa là nó là hai cái thứ tách biệt,
right? Hay là hay là Stanley thì là Stanley thì sẽ là cơ thể và tâm trí của anh ấy, hay là Stanley thì không phải là cơ thể và tâm trí của anh ấy. Và cái đó là cái mà mình phải lựa chọn khi mà mình dịch nghe, nó phải có nó ở cái mức độ vi tế như vậy. Because to be a Toyota is to be a car. Yeah. And then the other one is to be the self is not to be the body and mind. Like Toyota and Chevrolet. Separate things. They don't have a relationship such that to be one is to be the other. Okay. What's the normal lower view? Chick or Tade? The relationship between Nick and Nick's body and mind. Are they separate, or if you are Nick, are you automatically Nick's body and mind? Be careful. I mean, it's. No, we're talking about the gotcha. Yeah, a soul which will survive after his body and mind are gone. You see, a transparent, invisible diamond-like thing deep within his heart that when he dies and his body dissolves, this thing goes to heaven, you know. This is what I grew up with, you know. You see, that self, the transparent crystalline thing that goes to heaven after you die in your sleep, you know, is that Chik or Tade? Yeah, it's Tade. Okay. So the normal lower view would be Tade. There's a self-independent. And we had this difficult phrase, Seni Mitumba. Basic, fundamentally, this is dissonant. It's not very smooth. Anyway, Tickles a year though. you could have a band called Fundamentally Dissonant. Whose nature is inconsistent with it. Okay. That's gonna come in your text. He favors that phrase. Seni Mitumba. What did I just say that was better? Fundamentally. No, but after that I said something better. It's inconsistent with. Yeah, fundamentally inconsistent. Okay, meaning it is Nick's soul fundamentally inconsistent with mind and body, and they would say yes. That's the gotcha. That's what doesn't exist in the lower school. Okay, that there's a little soul that's inconsistent with physical matter and mental stuff. It's something else. And it floats around and the bodies come and go and minds come and go, but this thing stays. You seen anything? Got it? That's the gotcha in the lower school. Yeah. But what he's saying is some lower school guys get worse. They're even worse. If you say, is the soul consistent with the body and mind or not? They say, no one can say. Got it? He's picking on even weirder ones among the weird ones. You ask him, is the soul part of Nick's, is to be the soul, to be Nick's body and mind, car Chevrolet car, or is to be the soul, to be different from Nick's body and mind? And they say, no one can put it into words. It's indescribable. Okay, got it? And is that the view of all the lower schools? No. No, because he said, good. Yeah, I would give you 5. Some of them, some of the Vaibhashikas. I mean, Okay. Rồi, đoạn này thì vẫn tiếp tục nói về thằng Chik và thằng Thade ha. Và cái câu hỏi đặt ra đó là với cái trường phái thấp nhất của đạo Phật là Vaibhasika, là Charakmawa đó, thì họ nói rằng là cái tự tánh và nó là một với lại là có nghĩa là cái tự tánh thì
sẽ là cái cơ thể và tâm trí, hay là cái tự tánh thì không phải là cái cơ thể và tâm trí. Và chỗ này thì mình phải chú ý là đối với lại là cái trường phái thấp nhất này thì nó cũng giống như là khi mà nói về cái tự tánh thì nó giống như là nói về cái linh hồn, right? Khi mà con người khi mà con người chết đi thì cái linh hồn vẫn còn, cái linh hồn là vĩnh cửu. Và bởi vì cái như vậy nên là cái ờ, đối với cái trường phái này thì cái tự tánh thì là nó sẽ là tách biệt khỏi cái tâm trí và cơ thể. Đấy, có nghĩa là cái tự tánh thì không phải là cái cơ thể và tâm trí. Đấy. Nhưng mà ở cái câu này thì thậm chí là nó còn có một số người, đấy, có một cái số người thuộc cái trường phái thấp hơn này thì thậm chí là họ còn đưa ra cái tuyên bố mà nó thậm chí là tệ hơn nữa. Đấy, đó là khi mà hỏi về cái vấn đề rằng là cái tự tánh này thì là cái tự tánh thì là một, là cái tự tánh thì là cái cơ thể và tâm trí. Đấy, thầy lấy cái ví dụ còn về thầy Nick chẳng hạn, là cái linh hồn của thầy Nick thì không phải thì là cái cơ thể và tâm trí của thầy Nick, hay là cái linh hồn của thầy Nick thì không phải là cái cơ thể và tâm trí của thầy Nick. Thì với một số người thuộc cái trường phái thấp nhất Tỳ bà Sa Bộ này thì thậm chí thì họ nói rằng là là cái nào đi chăng nữa trong hai cái đó thì cũng không thể diễn tả được, right? Not all of them, but some of them have this really weird idea. So again, the syntax of the use of dung chik is first the thing under the set, Chevrolet, car, dung chik. Chevrolet. To be a Chevrolet is to be a car. So the English goes 1, 3, 2. Okay, to be a Chevrolet, dung chik is to be a car. So the syntax is messy. The syntax is hard. Don't forget. Okay, so here the order is Humbo. Sorry, dog, Humbo, dog, Humbo, to be the soul is to be the body of life. Got it? Or you can say dog, Humbo, dog, Hade. To be the soul is not to be the body of life. Like Chevrolet and Toyota. Got it? It's hard. It's hard. And what makes it harder is dong always means and it has nothing to do with and here. Okay, nothing. Okay, dong chik is a single word. To be one is to be the other. Okay. Yeah. Sometimes I'll translate it as they don't have a relationship such that to be the soul is to be the body and mind. I'll just throw out the whole. I won't try to do word by word. I'll just rephrase the whole thing. They believe that you cannot say whether it's true that to be the soul is to be the body and mind. That's how I would translate it. Now, a bad translator is going to say the self is one with the heath, or the self is separate with the heath. And in other words, like, what does that mean? Hangguang here means either one. Either one. Yeah, indescribable. Cannot, either one. It means either one here. Could be like Either one at all. described it as either. I mean, it would be less mystical, but like just to say like we wouldn't want to say it's either one. Is a little more modern. It's not that they don't want to accept either position. That's not the point. Okay. The point is that they believe it's indescribable. It's beyond words. You could say Sigma. Masam Jurnan From the Bajagini.
Masam Jumende. Okay. Beyond all, No, beyond all words and thought. Masam Jumende. so as to the question of which it is, they would say. It's in the Bible. Yeah, it does. It is supposed to be New Agey. Okay. They're New Age. They're in West Sedona. You can find them over there. Get a car. Yeah, I love that he cares about it. Chevrolet car, Launching. Chevrolet Launching. Here is reversed, okay? Car, Kumbo, Launching. Or car, Kumbo, Launching. Right. Forget the dog. Yeah, the dog is a troublemaker. Okay. It's like, It's working like Gamba or something like. yeah, exactly. Yeah, it just throw it out. Don't think about it. You'll get confused. Okay. The first thing is the Chevrolet. The second thing is the subset, set, function. Subset, set, function. When you're denying it, it's subset. No relationship. Toyota and Chevrolet. To be a Toyota is not to be a Chevrolet. Right. Okay. Or even as to be. Yeah, something like that. But to be a Chevrolet is to be a car. And that's the best way to describe it. To be blah is to be blah. So human beings, to be a car, not necessarily to be, or serving, even if it's be like. That's wrong. Not Right. To be a car is to be a Chevrolet. Sorry. Yeah, to be a car is not necessary to be a Chevrolet. Yeah, it's like a Mach-E. Yeah, that's going down. That's part of Chevrolet. Normally, these discussions are Chevrolet. Or Toyota and Chevrolet. But I just thought you were very valuable, and it took me many years to figure it out. You can say the South is not one with the heaps, but it means nothing to a reader. You see, to say, yeah, to be the soul is to be your body and mind, or to be the soul is not to be your body and mind. Which one is it? Oh, beyond all words. No one can say it. Yeah, we just lost that valuable point. I was recording my garage. Okay. Who would disapprove? Ok, đoạn này thì thầy tiếp tục nhấn mạnh ở cái chỗ thằng Chick và thằng Thaddeus ha, và nhấn mạnh vào cái cấu trúc của nó. Đấy. Nó là là một chiếc xe hơi, right? Đó là một chiếc xe Toyota. Cái thứ nhất là Toyota, right? Cái thứ hai là xe hơi, và cái thứ ba là sẽ là thằng Chick hoặc là thằng Thaddeus, right? Nghĩa là một chiếc xe Toyota thì thằng Chick thì sẽ là một chiếc xe hơi, right? Còn cái này là một chiếc xe Toyota xe hơi. Thằng Thaddeus thì có nghĩa là một chiếc xe Toyota thì không phải là một chiếc xe hơi. Nếu như mà mình muốn phủ nhận thì ở đây nó sẽ là xe Toyota, đây là Chevrolet thì là một chiếc xe Toyota thì không phải là một chiếc xe Chevrolet. Thì đó là cái cấu trúc giữa cái tiếng Tây Tạng và tiếng Anh, nó có cái sự đảo và nó làm cho cái việc dịch nó sẽ khó, là thầy nhấn mạnh vào cái chỗ này. Và nó cái thằng Chick và thằng Thaddeus có nghĩa là cái này thì là cái kia, hoặc là cái này thì không phải là cái kia. Đấy. Thì nó nhấn mạnh ở cái chỗ đó. Và nhấn mạnh ở cái chỗ này là đối với một số cái người thuộc cái trường phái thấp nhất của đạo Phật là Tỳ Bà Sa Bộ,
thì thì khi mà hỏi họ rằng là cái tự tánh, thì nó là cái tâm trí và cơ thể, hay là tự tánh thì nó không phải là tâm trí và cơ thể, thì họ sẽ thì cái quan điểm của họ đó rằng là cái điều đó thì nó vượt ra ngoài cái như là mọi cái suy nghĩ, đấy, nó không thể diễn tả được. That's private. All right. So if you get that right, I'm gonna kiss you, even if you do grow a beard. All right. Now I'm gonna talk about other ones. Okay, other ones, and don't forget the doctor talking, this is all gotcha. Don't forget, this is not that they accept the doctor like that, it's that they deny a doctor. When they say the doc, they're talking about Doug Gotcha. Other, yeah, Vaibhashikas, Helen, with their mouth, they accept a self nature, if you want. That's easier, which is Rankatupa. Literally can stand on its own. Here's the can, tupa, can stand on its own. Yeah, can stand on its own. Or it's self-standing. I would just call the whole thing self-standing. Okay. Rankatupa. In philosophy, it all goes together. Rankatupa. And what are we gonna say about this word? Kya? You'll often see it. Oh, yeah, yeah. You'll often see it miscarved, misspoken, mistyped as RGYA. Oh, Okay. Because it's 1,000 times more likely. Daytam J Kyang, Tak Ching Raman Chinkidak Member Dupa, Gao. But they are all the same. All these guys are similar in saying that, okay? So you go, Daytam J means all these guys are the same. By the way, dark can mean similar or same, and it's tricky. Dark can mean similar or same. So you gotta, Sung is definitely same and not similar. MTSUNG. okay. But when it's Ja, sometimes you gotta translate it as the same, unfortunately. Yeah, also, right? What's that? Yeah, too. Yeah, oh, yeah. Yeah, no, you can say that. Okay, so, but all of them is kind of a but here. Oh, there it is, young. But all of them are the same in saying that there's no self, okay? There's no self, which is Taktikramanchen. I think I have to back up here. I think I made a mistake here. The first two docs are ones that are accepted. They're not gotchas. They're not gotcha. I think so. I'll have to see. I think so, yeah. So I think what he's saying in the second one, for example, is that these guys do accept the self-standing self nature, but they don't accept a self which is unchanging, singular, and autonomous. Yeah, I'm sorry. I missaid it. Yeah, I'm sorry. I made a mistake. Yeah, I made a mistake. Okay, the first group of guys accept the self which cannot be described as being the body and mind or being separate from the body and mind. The second group of guys accept the self-standing self, but all of them are the same. Here's the but, young. All of them are the same in believing Dlipa. Don't say desire, okay? That there is no self, which has those three qualities: unchanging, singular, and independent. Now, if you're in the debate ground after this class, which is how it works in the monastery, you know, kids in the debate ground are in the class, they're looking for stuff to use in the debate ground. They're looking for ammunition in the debate, in the class.
they're already calculating what they're going to say tonight in the debate. You're like, Ok, cái đoạn này thì lúc đầu thì còn thầy nói rằng là hai cái đoạn này thì là đang nói về cái gacha, right? Gacha là cái quan điểm mà cái trường phái này phủ nhận, right? Nhưng mà sau đó thì thầy có chỉnh lại rằng là không phải, rằng là đây chính là cái điều mà cái trường phái này chấp nhận, right? Tuyên bố. Thì ở phía trên là có là một số người thuộc cái trường phái này thì chấp nhận cái việc rằng là khi mà hỏi rằng là cái tự tánh là cái tự tánh thì là cơ thể và tâm trí, hay là cái tự tánh thì không phải là cơ thể và tâm trí, thì họ nói rằng là điều đó thì nó vượt ra ngoài mọi cái suy nghĩ và không thể diễn tả được, right? Một số người khác thì họ lại chấp nhận rằng là cái tôi thì là nó tự đứng vững, right? Nó có thể tự đứng một mình được. Nhưng mà tất cả những cái người thuộc cái trường phái này thì họ tương tự, họ giống nhau ở một cái điểm đó, rằng là họ tin rằng là ờ, họ tin rằng là ờ, sự thiếu vắng của tự tánh, rồi cái sự không tự tánh đó thì là nó là tắc chích rang quang chen, right? Nó nghĩa là nó là tắc là nó là không thay đổi, nó là chích nó là đơn nhất, và rang quang chen là nó là in control, right? À, là tự kiểm soát. Ok. yeah, I got this now. I'm going to get this guy because I'm going to say, what's the difference between Wang Chen and Rangatupa? And the guy's going to say they're not different. And I'm going to say, yeah, but there's schools that say you can be Rangatupa, but you cannot be wrong one. Right. And then he's going to, that's the difference, man. And the guy's going to be stuck because I can't even think of the difference right now. Now, hopefully he's going to go into it, but it gets really messy. It gets really messy because different guys have different ideas of what's the difference between self-standing and autonomous. Because apparently they all say it cannot be autonomous, but some guys say it can be self-standing. What's the difference? So that would be really good fodder ammunition for the big guns. And in a class like this, when you debate in the afternoon or the evening, we always debate in the afternoon and the evening. So, in the morning classes, people are like calculating. You're like, wow, I'm going to use this tonight. Okay. Guess what? You said the yang was but then what is the yang? Yeah, that's true. As well, or something like that. You can tie them together. I do see that. Actually, I think it's superfluous. Yeah, right. Hey, let's keep going because we're not going to finish much. Right. 2019. Ok, rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây ha. Cái đoạn này thì thầy nói rằng là cái chỗ này thì nó khá là rối. Tại vì sao? Tại vì ở cái ở dưới á, thì cũng cùng trong một cũng cùng trong một cái trường phái đó, nhưng mà có người thì nói rằng là cái tôi thì tự đứng vững, right? Nhưng mà có người thì lại nhưng mà tất cả những cái người ở trong coi như là cái trường phái thấp nhất Tỳ bà Sa Bộ này thì lại tin rằng là cái không tự tánh thì nó lại là autonomous, hay là tự trị, right? Rang Quang Chen là tự chủ. Thì hai cái đó nó khác biệt nhau như thế nào, thì hy vọng rằng là cái đoạn ở bên dưới nó sẽ giải thích cho chúng ta cái điều đó. Ok. Ok, rồi, hẹn gặp lại cả nhà mình vào sáng thứ 6.
Bye bye cả nhà mình. Biết ơn thầy